வணக்கம் எல்லாருக்கும். நாங்கள் திருக்கலாலயம் அகாடமி ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டான்ஸ் டீச்சர் திருமல் டான்ஸ் டீச்சர் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கிறோம். ஊரில் நிறைய சனம் சாரினம் அண்ட் அவைக்கெல்லாம் நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரே உதவி இதுதான். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸாம்ஸ், யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, பிஸியான டைம். But we still made some time to come here and show our support to everyone. This is the least thing we can do, so I'm asking everyone. Nire dance schools irukku Toronto la Scarborough la ella edathlayum. So we're hoping and the dance schools and ella teachers ella students um vandu support pannuvenu naanga edirpaakram. We've been here since early this morning, late last night, and we've been here yelling, and what we're doing is for a good cause, and we want anyone who in Toronto or anywhere, all Talon people in Ontario, come down here. It's really important. We're all here for a specific reason, and we need your help. Like, no matter where you are in Toronto, you can come, and there's buses leaving from Toronto like all the time, so you could really come down and support us by coming here and giving your voices for a great cause. Like Tamilalam. The problem that's going on there has been going for so long, and finally it's getting worse and worse, and we just can't take it anymore. That's why we're all out here. We need to find a solution for this. It's not a small problem. It's a huge problem, and that's why we're all out here. We're all screaming for someone to come and help us. We urge everyone to come out. If we don't step up now, we won't ever be given another chance. We have to help everyone back home, and this is the only time. Please come out and show your support. எல்லோரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா படங்கள் அவ்வளோ கொடுமைகள் அங்கே ஊரில் நடக்குதுண்டு. எங்களுக்கு இங்கே நின்று எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது, காஃபியெல்லாம் கிடைக்குது. அண்ட் பட் ரியலி அங்கே ஊரில் சாப்பாடு இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, உடுப்பே இல்லாமல் some people are suffering a lot. So imagine we have all these facilities here in Canada, and we should be grateful for that, but as Canadian citizens we should understand the privileges that we have and come here and speak for our people back home. I don't know, it's just too emotional to talk about, but I know as a human being, I know whatever I'm trying to say you will understand, because this is affecting you as much as it's affecting your family back home. In Bunny, there's a lot of people who are dying who have no food and they have really horrible medical conditions. And we're here in front of the Parliament in Ottawa. We're trying to pull out for justice, and we're urging you all to please come down here and support us, because this is the only chance we get. And if you don't come, then we won't have another chance. So please come down. We really need your support. வணக்கம், எனது பெயர் திருமகள் ரவீந்திரன். நான் நடன பள்ளியிலிருந்து எனது மாணவர்களை எல்லாம் வாகனத்தில் அழைத்து இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றேன். என்னை போன்று அனைத்து ஆசிரியர்களும் இதில் பங்கெடுத்து உங்கள் மாணவர்களை இங்கு கொண்டு வந்து நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் வெற்றியுடன் சிறப்பு முடிவடைய செய்ய வேண்டும் என்பது எமது நோக்கம். எல்லோரும் வந்து இதில் உங்களது பங்களிப்புகளை தந்து வெற்றியிட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களும் முன் வந்து பங்கு கொள்ளுங்கள். நன்றி. ஒட்டாவாவில் நாங்கள் இன்று 10வது நாளாக ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு மக்கள் இன்னும் பெருமளவில் வர வேண்டும். இங்கு வந்திருப்பவர்கள் காணாது. ஆனால் இங்கு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம், சாய் பிரியன் ஐயா அவர்கள் இன்று 10வது நாளாக உண்ணாவிர நோன்பு இருக்கிறார். அவர் இன்னும் உஷாராக பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார். அவர் இன்னும் அதிகமான ஆட்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார். அதே போல் நியூயார்க்கில் அந்த ஆர்ப்பாட்டம் முடிந்த பிறகு அந்த மக்கள் எல்லாம் இங்கே வரலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வெளிநாடுகள் எங்களுடைய உண்மையான போராட்டத்தை நன்மதியை நோக்காமல் இளைஞர் சங்கத்தை நம்பிக்கொண்டு எங்களை இன்னும் மக்களை கொண்டு கேடியமாக பாவிக்கிறதாக சொல்லி அதனால் தான் மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் சொல்லும் பொழுது மிக மன வருத்தமாக இருக்கிறது. மக்கள் இராணுவ கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளுக்கு போக விரும்பவில்லை என்பதையும், அங்கு மக்கள் சித்திரவதை செய்யப்படுகிறார்கள் என்பதையும், சுதந்திரம் அங்களுக்கு கிடையாமல் நாசி கேம்ப் மாதிரி ஜெர்மனியில் நடந்தது போன்ற ஹிட்லருடைய கேம்பில் இருந்தது போல முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்படுகிறார்கள் என்ற உண்மையை
வெளிநாடுகள் ஏனோ நம்ம மறக்கின்றன. It is a pity that the Western countries don't believe us. They still believe the government, Sri Lankan government's version that the Tamils are being held as human shield by the tigers. But the real fact is that the Tamils are afraid to go to the army control area because they are being tortured. And the men and women are separated, and the women are being sexually assaulted, and the youngsters are being tortured and killed, and their bodies are dumped. That if the army, if the Sri Lanka, it is a pity that with all the communication network, latest development in communication, that the Western countries who are supposed to be the democratic countries and speaking for democracy should know what is happening there. For the last 30 years we have been fighting for freedom, and the Tamils have been, Sri Lankan government, successive governments have been eliminating the Tamils and chasing the Tamils out of Sri Lanka, and they are denying all the rights of the Tamils which we enjoyed even before the British time. There were three kingdoms when the Britishers came. Two for the Sinhalese, one for the low country Sinhalese, one for the Canadian Sinhalese, and one for the Tamils. What we are asking for is the Tamil state, the Ulam, for us. So it is not a minority or majority, it is a question of population. The population in the Tamil areas, the traditional Tamil areas are Tamil Ulam. We want a Tamil Ulam set up there so that we can live with dignity and dignity. So hope the world will understand our plight and will see that our freedom struggle comes to a successful end. The United Nations must do its duty and intervene. Sri Lankan government always threatens the people who speaks against them, like the UNHCR or the human rights associations. When they speak against the Sri Lankan government, they always call them bribe takers they are paid workers of the LTTE. But it is not so. They can, if the Western countries and the United Nations wants, they can send a fact-finding team to Sri Lanka and find out what is happening there. But the fact is, these people are not going to the areas where the people are being tortured, like Vanni and Jaffna, and they don't speak to the public, Tamil public, not to the army officers. And when they speak to the public, general public, the army officers should not be present, because the people are afraid to speak anything in front of the army officers. Hope justice prevails and we get our Tamil Ulam. Thank you very much. Hi, my name is Ajanta. I'm here in Ottawa today. We're here supporting all the Tamil people, all the problems that are going on back home. I would encourage everybody to come out here to Ottawa and as well to New York. They're having the protests in New York as well. We're hoping to get some kind of a solution. We're hoping to have members of the parliament do something for us in Sri Lanka to help for the ceasefire, as well as so far the government hasn't been doing anything. We are trying our best. As you can hear, all the people are protesting around, and there's people on the other side who are doing the fast as well. They're doing the hunger strike. So I'd encourage everybody to come here and help support this cause, because after all, we all are all Tamil people around the world, and we do need to support this cause. So I would just encourage everybody to come here.